Pretrodo afani afa ni nyina ya gye ene ye de ba se kan no fanu top kase ye boye no ene Ghana ye de so mwenei uko your YouTube page no so a eye Top FM online na your website ni nie www.topfmonline.com enyimen sama ye de ba de di makotin bi nie Bank of Ghana e de atudwa kire sikakrabia hodo nyina se wo mo de di aka aye kadrewafo no wo fo mu di nyina atudwa na mpanifo ntimi hu nsem pika ho a emu nkyemu eba Mampeni Maame Mahama de atudwa se sidi no se de eba soro no 10 any 12 cities na wo mbe kora no wo ho a na otumfo se to bebi wapemso akosra nkane mampani eye nana adodanko akufuato na ulma yakasa yedimu semeba Finance Minister de atudwa said District Assembly sika sun 25 million Ghana cedis wo mun sabe kebi na yebeko se huyoso arawo sama beto dwane se agrada adwa amankoda bese enan afomahwe omunkwa edi na ba mpanyinifo kire mu se ewu behia saso ye nyina kabom se de be ya nwumedie ene wo man putu be konkan Abisensem pika wonu hu na yesinkonya yede esun mu se ne Ghana kasebo yede free top radio 103.1 do hwe ba ko edi enu de bo mfrete pa kunya na epa aso ne trans ne tinsem no ene mu nchiru pa na abone ntakra de man ye kese enti yede asede ma de fear some 3 hepa plus pavi ene plasmos edu papa won setmi ka bi eboawo e ma ogema wo bi ne koyi boost immune system na ma ho ayedendenden se do ma botan misra obewe se ma de dia nominate typhoid me diamond timi na me honam ye me ya ebetu ase one time kra oba ba ma onye nam ya de bia hepa plus pavi ene plasmos edu papa ba bi etu obo bia kwa won sabetni aka bi o pedu etu 0542 778 572 0542 778 572 na mpanifo din komo na wonsa entimi enkabi enyuma ya kinkan fo yem yenu midi Maame Yaa Boakye mene the senator nana Agyin Berima afeje brena kase boni nchom ne fansom ye hyase ye de free Ghana sidi no na hoden ba bi etimi akwakodru sabre ya ye ken okohwe nsese na titiri wo de toto dollar na 10 ena coins kakra guso na mampeni Maame Mahama ena wone asoya na se ekua wo mo hwe na wo mo kra niama di from man mu kwa amanoni akwa akohia Metre Federation of Association of Ghanaian Exporters na wo mo kohia ye no ena odi ato wo manimu se sidi no ba na eba na ho ade na ekosoro akama enti wo de toto aman foforo sika na kire se yade se sidi no wo kɔ nanimu pa ebi no mu kura kire mu se wo mo pɛ 1 cedi to $1 indi okɔ social media so nya asem ketwa ebi no so we bedu 5 kura wo mo pɛ obi de se odi 8 ebi nso se 10 na so mampeni Maame Mahama kire mu se ekoba ne se na ho de ne san kɔsoro pi na se ebi abedu be 5 ene 1 na amanfo no ehwehwe na wo mo ekra niam de fi oman mu nso no e de o ha kese ene betimi de abre wo mu ne sa yeso nti wo ne Federation of Association of Ghanaian Exporters for di nkomo no de to wo manim sen sidi na ho aden no abasoro eye no kure wo mu nyina di mu adanse na mom wo ne Finance Minister akasa wo ne Bank of Ghana Governance wakasa se wo mu hwe na 10 ene 12 wono ma no entu kita dollar ba ko a eye fi be 10 cedis akọ 12 cedis ne de wo mu krakra no wo ho a nti e ko 10 na ba 12 ko 10 na ba 12 ayire so a coins kakra bi na ba beguso na no wo mo hwe nim se eno no betimi aboa enye saa de a ede o ha kase ne beba na mom wo mo ekra niam de fi o man yi mu ede kwa man hodo so no emfa saa kwanya yi so a fango bua ba fam afei wo de niam so kofa port wono mu so a ebua na nka yeje o meche port charges no eno so aba fam ena afei niam a enka yede ye bia ye production ahodo raw materials no so no yade se ho nsen ka ye nyina na aba fam ti wo se eno no wo mo hwe no wo nya faso dodo na mfiri wono na mmom mo nka se sidi no enko fam ensene 10 any 12 sir between welcome wasam no mampeni Maame Mahama ni nchiremuni. You can count on us to make sure that we manage the economy properly, because if we don't, it affects your businesses. When the economy goes out of gear, it affects your businesses directly, and so I can assure you that we will continue to prudently manage the economy so that you have a predictable environment in which you can make investments, knowing that your return on investments would keep your businesses going. The recent appreciation in the
value of the cedi is one that we have kept watching as the cedi started to strengthen and the dollar depreciated. With our A-level economics, we all know that it's a balance between imports and exports. What it means is that it makes your imports cheaper and your exports more expensive. And so there must be a fair balance to try and achieve the true value of the cedi. Some people say, oh, it will come down to 4, but of course we know the true value of the cedi is not 4, and if it went as far down as 4, it will kill all your export businesses. And so myself, the governor, and the finance minister met and discussed it, and they think that the real value of the cedi is anywhere between 10 and 12. Luckily, the forex auction has brought it to just above 10, and it appears to have stabilized there. So I think that going forward, anything between 10, 11, and 12 as a band where the cedi operates will be a fair value, both to encourage our exports, but at the same time not make imports so cheap that importers will flood our markets with toothpicks and, biscuits and coconut and all those kinds of things. And so it's a challenge to our exporters to take advantage of. And Sami and some Mampeni John Dramani Mahama di to Brana Federation of Association of Ghanaian Exporters, Ekoshiano. Wamananso one more Sagana for Nina Bebu Kompon Kaya. A baby Timmy drew na ye bie yensuo. Titru Volta River ini adene bufaso akwenhia de ba manfo hwere wo nkwa obi aduane fo kura wo nchen abere na nyina asai ochire musaban ye hwehwe se de be ya sadan bi mpo no won be ya ensuo ni ye ma na ebuso na ko ma bie na akwa akogum enti abere pedru na se bi akuafo ni hie ensuo na ensuo no so te akofam miamia bi a wo mu ni ensuo na yetimi de no na akwa akoma mu na hyem sin se ebebu agukoa na manfo kura hwere wo mu niama ene wo majapade. In terms of every part of the world, is much of an advantage than other people who are in the far east or other people who are in the far west. And so it means that it's something we can take advantage of. If we pack our produce, within 6 hours we can have them in the European markets. Within 8 hours we can have them in the Middle Eastern markets, and within 9 hours we can have them in the American markets. That's an advantage. Other people have to ship or fly their products from far down south, and it takes 12 hours to 13 hours to get to the destination. And so I'll ask you to take advantage of that. Under the 24-hour economic policy, we're developing what we call the Volta Lake Economic Zone. When our first president built the Kosovo hydroelectric dam, electricity was just one component of that particular project. The other component was to use the water of the lake to create Ghana into an agribusiness and agricultural hub of not only our nation but also of West Africa. And there are billions of cubic feet of water in that lake. Indeed, it's said to be the largest man-made lake. And there are hundreds of thousands of hectares of land that are uninhabited and inhabited along the banks of the Volta Lake. We think the time has come to take advantage of that. Draw electricity to that side of the lake, construct roads there. Already there's the design for an inland port on the other side of the lake where we took the railway line from Tema to Mpakadan, and then create a special economic export processing zone on that side, so that you can produce your peppers, you can produce your pineapples, you can produce your mangoes and everything, bring them into the port, put them on the train, and the train will bring them straight to Tema and get them ready for export. Ghana Mampeni John Dramani Mahama Wamadanso one wafa kwenya no so edit wo mu a wo mu krania makwa no ne anim se Agyin Bank ewo ho eboa papa wo mu a wo mu di dwa na ye pese ye de niam yi kwa man foforo so no Agyin Bank betimi aboa wo mu wo se break akra nie no Agyin Bank nhihye ya ye de ma wo mu ankasa dwumedi ese se wo mu di na so wo madane de free hu de na so no sabre yi wo ye nhye se de be ya panyini pa wo dan no CEO no
wɔde ne bɛkɔ akɔhyia baabi a ɛnsɛm fata sɛ nka wɔn sika ne bi bɛkɔ akɔdi wɔn nyinaa no na wɔn atumi asiesie ne yie na afei deɛ ɛsɛ sɛ Agyin Bank foɔ no nkasa yɛ wɔn ɛsɛ sɛ wɔn boa wɔn no wɔn atumi aboa wɔn. And to be able to give you affordable credit so that you're able to increase your production and thereby be able to export. It's because of you that in 2016 I set up the Ghana Agyin Bank. We converted EDIF to Ghana Agyin. Unfortunately, if you look, I've looked at the portfolio of the credit that has been given, and you are the people that money should have been going to, not to people who just take it and buy sports cars and things like that. If you look at the list of some of those who took that money, you wonder, I mean, really, that's not why we set up the bank. And so I've spoken to the chief executive. He'll be meeting with you and he'll inspect your businesses and see what your demand in terms of credit are so that we can provide that credit for you. So working with the Chief Executive of the Ghana Export Promotion Authority and FAGE, we will sit with Ghana Agyin and see how credit products can be made available so that you can expand your businesses. Mampedi John Dramani Mahama, wani jodifo a wo mkra nneema fi omayimu kwa ma hodo so enedi nkoma sanse mi nyina wodi tuja. Yemfa kaseba no eso na omayin sikakrabia kase Bank of Ghana ene de hihia hodo bi abetodwa ebe eto sikakrabia hodo Ghana mamu nyina enim se omunhwe na wo mu eni so yempa so brache asodendendin bia na ensema Bank of Ghana eka nyina ne se sikakrabia hodo Ghana ma emulodu ba bi ekwan a wo do omanfo de sika beto wo banks hodo mu edie no wo mo lenye hu ebi eni se edu ba bi a yesi operational cost nto wo ne de charge bia ma setua na otua edu ba bi a abosi sikakrabia hodo no wo mama abosi akese de ma koku na afia nkrankra bi na obehwe no saa eka no akwakwa esebe eka hu omuntime nye na ombeso mo ya no mo che edigu omu a wo sika wo so nyina no Bank of Ghana HMC free sabe ko die ehye edigu akwanso asade no ebetimi afi ho panimpa oda Bank of Ghana no eye Dr. Johnson Esiama eno de sansem we etudwa no chem se ebre twemu a na ye jai banks ahodo na do mo pe eno bia eye no se die sinepa emaso sada obi do mani eba be die chetimi ahwe se de be ya Bank of Ghana ebe madwumadi ahodo banks ahodo edi wo Ghana mamu nya no ebe ko pepe na omanfo mo esom mo no obi anso sa etimi aka ne chefa wode nsema tudwa no chem se enhya ahodo mo de aba no ebi be hya ase e wo bosome enso ene bosome nwotwiri mu afie mu ene ebi nso be hya ase e wo afiofo a yebesi 2026 ni mu ene no so eba so na ni nyina beboa amasika krabia ahodo Ghana mamu no egyana na so na omanfo adi sika so kotro so enya so emfa so wode ne kasa eba be wie no che se sika krabia ahodo bi e wo Ghana mamu mo gibi se ankrankra bi de won ka anase bia kokoko bi agisika fuamu asabe eka no akoye moanan omoji anye eno no akoye badloom omumomodin ase omodi ni nyina beto montre so ne apobation obi atime hu bi ntie no behwe no na krata ba bonten na bewom ebi a ni kwakupon obaji $100 million wantua na chese ni egu ho na watime hu ene obehwe bi as vovantion ono so echa na gobi hu na ne hu so wode ka na wani ewu na ho an guess nyina hu se me de ka enti wo so mo yesa na mo so watime hu anamo a wo mbetudi afa ho nsema Dr. Johnson Esiama de tudwa ebi eni. Indeed, we have received reports that some banks continue to apply interest charges on credit accounts that remain inactive. Even though they are inactive, some banks continue to apply interest charges, and this often results in cases where the accrued interest exceeds the original principal. Now let me be clear, colleagues. Such practices are unacceptable and must end. They distort customer outcomes. They misrepresent the true profitability of lending portfolios, and they violate the principles of fair treatment and transparency. We expect all banks to review their pricing models and ensure that customer charges reflect ethical and commercially defensible standards. Enti Dr. Johnson Esiama na motini nkaso de nsametu dwase akobo obusia e de akomo obi na wantua emfa ho ntansa enkonkoso obi sanse o apuncheni nkowini maku ema obi nkotena ba bi nkote ho emfifiri
Yem first Dama life caregivers, or Madaroma Nakasi, boy, yet some more. Now, baby, Biara will be a winnie be now with your face so wash and a life caregivers, Yambo man, yes, said, what is she and I, dear Biamana Bubu, good devil, Untimine, Juma Hot, now I heard now. A bemo nurse near, or by idea to say Busiani, or Beshan in any diemu, the exercise be our bay, yes, I are Sabiano, Bequa, baby, Biare Muno, the waiting me at one in term now, face on Yaran is this idea. Oba ena yesha no enti bia na de hye no penyini yemu yade yi bi stroke Parkinson diabetes and dementia yi bi na ha na you fully trained and qualified nurses a omu ye adwuma life caregivers sa nurse fuwe wa abotre 24-hour service e bi wo ho sa obeso oba no konso a ni nyina ho nhyehyeye wo ho bia na de hye no nso ekro na etu no diabetes de onya akwanhia na se okoye surgery bi mpo ene nam so ama ekro etu na mesrew life caregivers and a betimi abua so ya no e wo kokomlemle wo mo ben top radio ya no afre 0244 385 597 0244 385 597 and 0302 951 523 0302 951 523 nane life caregivers edin komo ya to akase ebo no so aboewura mrahye bedwem nene mahye bedwem ko asetena no Dr. Case Alato Force wono ene hwe oman Ghana esikasam ne ntutu yeso okopie mu wo hono mu ene wode atodwa sem district assembly se wo oman mu nyina no afi 2025 ya ye womi wo manya sika kura amfani wo mu nnwuma aboa se de be ya mpuntu obekoso wo mensin kuma ni nyina mu no na enye 25 million Ghana cedis na sansem we nyina no ne kofa ba ye se dom kuma wono mrahye bedwem so mo obo Ghana fotosanfo Case Alato Force nse sika wo ho na so wo begye mu dia ma wo mo ese ye de mo no ma ye adwuma no nya de ye wo ye okura sika no musa wo de ye den na wo mo de sansem yitu dwa no na so mbona kwa akoye bebre wo mo se sabre ya hye bosom nsia ase eni si aban ya ba betera mamu no so ministries ahodo be ese wo mo nsa keska aban nwumekuo bi no wo nyina nya sika no ebe de na ntutu yetimi akoso ama oman yetimi etumpon de ese ye yenso no yetimi aye enti ene doctor to kopie mu o parliament no eno sen aban aye nhyehyeye tetrete bi de ato wono ma wo mu hwe anim se won beboa se de be ya mamu nkuma no wo mu so betimi etumpon wo mu na etumpon a etimi pie mu ana afi de oman mu ni nyina so no etimi akonkan afin so won be se wo mu hwe na sika na ya na enka sorosoro wono mu nko anamum wo mu asie wo nyina so no sanfa so de yi won benya bi osi abanye twasika som 7.57 billion ato wono mu a ye de ba be ye adwuma 2025 na emu 6.1 billion ni nyina ekọ assembly for no enchen ochemu se obi anya kura no minimum na ye se wanya kura no 25 million Ghana cedis die won benya na nyina etimi aboa moman no etimi etumpon susu ye ta ekire ni ye se on be se oman na nkasa no etimi konkan afei the friend say local governance amemu nkuma no so no etimi gina yie na afei mampeni John Dramani Mahama na amemu na wode ba na wose obese ye sika sam utilization of these funds. The guidelines as approved by cabinet are as follows. Right Honorable Speaker, through this policy initiative, government is guaranteeing that approximately 6.1 billion Ghana cedis of the 7.57 billion Ghana cedis earmarked for the year 2025 will be disbursed directly to local assemblies to spur local economic activities at the district level. Mr. Speaker, in view of that, every district assembly will receive a minimum of 25 million Ghana cedis this year. A minimum of 25 million Ghana cedis this year. Mr. Speaker, our resource extends beyond mere release of funds. We have taken decisive steps to ensure that these resources are utilized in line with government economic objectives. Mr. Speaker, as I say, a minimum of 25 million Ghana cedis will go to every district assembly, a minimum. Mr. Speaker, Section 126(3) of the Local Government Act 2016, Act 936, mandates government to determine the categories of expenditure within the approved development budget of district assemblies that must be funded through the District Assembly Common Fund. In compliance with this, the Cabinet of President Mahama has approved guidelines to ensure the prudent and accountable utilization of these funds.
The guidelines as approved by Cabinet are as follows. The Speaker, 25% of the amount transferred to the district assemblies is to be utilized for the design and construction of a model market in each district assembly. The Speaker, 10% of the amount is earmarked for the construction of health facilities where a minimum of 2 chips compound are supposed to be constructed at rural assemblies. We a doctor case lato force no my Ghana oswa for three sika sam enen ntutu yeso. Abisaka sebe free top radio 103.1 na yeguso aye kinkade esomono na yetwaka sebo no so a okọ eye Facebook no so ahotabia no so anya asem ketwa eye top radio 103.1 eye TikTok na free top media eye Facebook online no so edem dendendin abehwe na wati na makasebo no tie ne hwe so aye wode ni wate krawe kruwa ne bra ma so 247 to be wapun so na na be pie mon kan mantem no ba no se ne wonko sa akwante ne eja wo sesa na no ano ene ankane mampani na adodankwa akufu adusho boy na otufoko ni nchen no ene woni kodi nkomo ene o se papa ufrako nyoso me ntonka kra na wa ha no so mo ha na nko ba bia mokru na ya no so ni enum ene eja omoye atu ene omo transie na nkomo bomu ano ene ankane mampani na adodankwa akufu adu ede betu dwachichim se obuwa mi otufo obuwa me papa mo bebu ye de menhia enkme deni o se ade baako na mamuemu obuye ai ne watifi o kai ade sinitrima na nitrima de bede pa ne se dagon ensensem wotimi siesie ye ma so bietimi ba ya eni dagon eho adwo sese be kai ni kire watini o se eya de kese pa de mane pa na obese otufo se to obi o se onko so ambo o my Ghana ewo ni nyansa ene enhira nyankopon de ehira na wodna no to asem bia mu yeye no onko so amfa mo ase de be ya wo ma na so bia betimi akoso wo se akwa hudo pii so afutuo a wodi tu mu nkyekire ene niema hudo a wo ka de kire na wodi so na boa no ewo mfirihia ngotwe obedi mampani ewo Ghana me emu na adodanko akufu ado eda wotumfu ase ebo na baso sere ne se onto aso a na wo moa abanya woteso yi ene Ghana ebere bia obenya akonya se de be ya empuntu ni asumdwe betimi abani nsem no ebini I had you how man so the moment of the Tunisia Jetsu as a Kassan of Fukun na Tabo I know on that on the theory does not know this channel of the element genius and then also if you want to call it a total Berima as you be about this year, sounds really that's all. I want to remember when it is, it will be one of the achievements of my government. I have to thank the tenants of Papa. But for me, engineer and government is thereby. It's a resource is independence. Even if you I want to and then since the and so the first being one of the first adaptation is the future plan of the 8 years. And then the same the cool business the opposite really having the same as in the more interested or one of our simple and one is other. Abisia nana adodanko akufu ado anka ne Ghana mampani na mti ni nkaso be nsam atudwa na papa no waye fine papa ulma ye fine na gaga no so da so wom o hwe ba bi o de ring bi a hye ne se ne silver watch bi a wa ba tin say yes mine what if na do show mine onya da no kra and we picture na da your Facebook page ni so na otumfo no kwagu why fine o say na we are doing bi na me so TV Rebecca wa na me di na da when the deal so fine tu be sha why fine o hwe na space na we you need oh why fine na you fine pa e na nipa otwa picture no so ya de pa o nse picture we no who say beautiful Rebecca o watch mampani akufu ado sa
any pro traffic to my idea pa fact with traffic pa but also who is but first no what you could not what you say oh but we are saying massa I see no soon dear but massa oh but ulma fine I fine pa oh I fine I don't win yana hey sister you know who na che I fine pa yes we go nyina ene na nti o ko yensi ye hu no e ga ya twaso ere ga na gas ya no wasuguza oti o top radio 103.1 no na oswafo a ohwe yensa asesem som afesu ehunu ahodo ne abefu niama ye dia dom yen which Minister of Environment, Science, Technology and Innovation Dr. Ibrahim Mutala Muhammad adibi ha ne pa na wochirem say aso ya hodo e wo man ni mu no wo mu nin kabom a wo mu ye adwuma abom enti ebi wo hono ma obehwe no na aso ye ni bi aban nwumakuo ni bi we wo ha ye adwuma bi we so wo ha ye adwuma bi obehwe no wo mu nyina ya ade kro nanso na empo wo mu nnim eba no saa na obehwe no na de how ene de abre oman no ana se empuntu anka oman ne hwehwe e de efisa nwumakuo yi ho no enko wie kire no na yen senti mi anka dwumade bia se no wo kasa e we kire sama e kire se Ghana na obo ade ana sa abefo nimdi a aba no kwa ye befa so a ye betima ye nhwehwemu na timi aboa ma ye sika sam tutu ye timi akonkan no e no de kire m se sa ade we de ha adwen papa obi timi kotena se ye nhwehwemu saa nanso no nhwehwemu no ya twegu book mu ne ya apɛ cupboard bi mu de ato na asa nanso no saa research na wo mkɔ ye nhwehwemu no bɛhwɛ no abantua ho ka bi ekyerɛ bi bɛte yɛse book and research allowance nti akyerɛkyerɛfo bi se wo nkɔkyerɛ de ne ade saa nyama ne nyina aka ho bi nanso no nkɔ wie kyerɛ no de wo mu bɛhu no ne ya twegu krataa mu na de da shelves so ani ade na emfaso bia ntumi amba so na desrade ba ko wo hwa ne sɛ saa institutions we no wo betimi afrefre wo mo ho o wasemesi mi yeseyo asemesi mi yeseyo na nko wo so okay ende we ye enti no ma me so me nya de foforo na nko ba ne se we ye we na we so ye sa de kro na eno se ne hadwen afen so ebi wo ho no mu a yempa kwanya bia institution bia aban adwumakuo bia na ade bia wo be hwehwe mu a wo be hu no na nko wo de aba beto ho enti ende aso ye foforo kra ko no mu a wonim se o wasemesi aye we dada sani amani nyina beboa na se yanya sa na bribia ya frɛ na ndi ono Dr. Ibrahim se wabegyina ho no akasa na asi wo no mu a wensu akasa na asi wo no mu a enya ade se bekwa kosiaga wo yemfa to mu bi no kyerem se Council for Scientific and Industrial Research CSIR for any Ministry of Education for kabo mu em wo pe ahunidie kwan so a wo betimi aye nnuane a Ghana ase yankase ye betimi adua ni ahwe na ye de aboa titru ye mofra wo mo asuapon ahodo mu ene ye koyie ase school feeding program yi sei ekoso wo hono mu aye fefefe we kire se aso ye ni bi ka wo mo bom na wo mo ye ade se wo mo de wo mani sisi so wo mo ye bibia e betimi afa nti wo mo hwe na ye mfa ye ni enko hono mu Dr. Ibrahim Mutala Muhammad yentie ni nsam ni bi fact that institutions do not talk to each other. That's a fact. When I say talk to each other, not as in a quarrelsome posture, but you can find one institution doing the same thing and another institution doing a similar thing. I mean, if there is that coordination, well, whatever we are doing here, whatever the outcome of the forum is going to be, it will be useless if we don't find a way to implement them. And the way we can implement them is when institutions are talking to each other. I told you, I visited some of the institutions and I realized that a lot of the institutions are doing certain things that other ministries and agencies can take advantage of. I'll give you an example. When I went to CSR, their Food Research Institute, we were able to strike a deal because the food they produce, some of the food which is hygienic, safer, and which is even good to be used in terms of the nutritional level of site. I spoke with my colleague, the Minister for Finance, and I had interaction with my senior brother, the Honorable Minister for Education. And they have agreed this year that CSR should provide some of the meals for the school children in the school feeding. For me, that is wonderful. Even that the school feeding, they were largely dependent on foreign foods. The directive of His Excellency the President is, for me, is wonderful. That look, school feeding, give the money to the various schools, let them spend the money in the local market. But first of all, don't buy imported, not more. Don't buy imported. In 2016,
we were spending a little over $500 million importing rice and poultry products into this country. By 2024, we're spending over $3 billion. It simply doesn't make sense on things we have the capacity to produce. The example I gave, the Kuzulano cement, it was something that was invented here in Ghana. It was done by CSR. So if we have the capacity to do that, where are we not? Because institutions do not talk to each other. Research institutions and academia, they do not talk to the private sector. Dr. Ibrahim Mutala Muhammad esan sochi adwene sisu se ya na enhwemu bebre timi koso nenso na nyina akapono so enti wo kiremu se wo mo ye nhwehwemu no ene wo mo esese wo mo ni nhwehwemu ni ye adwuma no sa anyonkofa ni ho researchers and industry players no bibie ni wo no mo e kire se de ono ko ye nhwehwemu na wie no wo de koma asemesi ananse wo benten na ono ahwe ne ye de aye adwuma enti nhwehwemu ni de ye beye nenso no behwe no na aka baabi enti wo se abanhwe no ma ne ninko wo no mo pa titru enyumakuo na wo mo ye nhwehwemu ena afen su no schools ahodo no ena afen ankronkran nyumakuo wo mo nyina nkammom se de beye a samfa so die ya ye hwehwe wo man ni mu a eno nti yetimi bo amanfo bi no mo pa se wo mo nye nhwehwemu bi na mmoa no sa ne ma ne nyina so ne timi akoso fefefe na o man yi enya so mfa so. Also challenge the research institutions to conduct researches that are tailored to what they do, creating the platform for research institutions and academia and the private sector to be brought together so they can take advantage of the research output, and also challenge the research institutions to conduct researches that are tailored to what they do. If you have an entrepreneur who is, let's say, producing foam, or he is using granules to do something, a farmer, and processing it, he will be contented or she will be contented with what he or she does. But she may have ideas, but how do you make the ideas a reality? You need to engage a research institution to conduct the research. While they conduct the research is focusing what you want to do, it may take several years or months, then it's out. So we are creating the platform for the research institutions and academia and the private sector to be brought together so that they can take advantage of the huge outputs already. Thousands of researches have been done and the outputs are left in the shelf. No one is using them. I remember when COVID came, Noguchi said they needed 20 million Ghana cedis and they could come out with their own vaccine. The government was not interested in that. President Maame is giving his commitment, and that is why he asked me to go ahead with this research forum. He takes it as his baby and we do everything possible to support. Research is something that we are not giving much attention to as people, as a continent. The Lagos Declaration was 40 years ago. Heads of states and leaders of African countries gathered in Lagos, Nigeria, and they all pledged that they were going to advance at least 1% of their GDP on research. Unfortunately, average is 0.42%. Ghana, ours is 0.36%. Waiting somewhere, Dr. Ibrahim Mutala Muhammad, Edituja. Yentu akasebano so na yenko arahosemu a esiye enna ewo sahwi ayawa awaso ewo eye babiani anyaso bekwa emansimu ewo atoye etifimantem western of eni se enkwada ennan ena ensuo eto wonu namu eni emechama besi ewure go away go enkama nadade ena nkore na macheso mudi agrosa adi hu yanse ayire moate agrada dwudwa gegraw na enkwada na egufom team keja omantimi ansori ba ko to sunum ono so proper kese mu odin me no kase odaya sabia Dr. Fuja no so ehwese wo mitima gene nkwa na asem na koya ro ko sem ya hodwiri sem kase pa ewo awasu krodu ani mu a enya asem ketua kwa na nei ena assemblyman small honorable awo no ewo awasu ho eko abusiafo na so na wo ko yo mu di amane ebo no na wofo no ehese bo wo mu kra do mu hyehye dem nso to ape ba bi ahye ena nkra na musu mu ehese wo mu edi agro ento madwene mo mo so ado mo te ya ne se agrada na dwage graw ena fi mawu sha se ache so mu se da bi de asi no mo ba ya na je se nkwada nan no wono from ahwe mo enkwa na assemblyman Kennedy aite wisdom ena de eto awofo nyina anim se de asi na arweho na eya pa na so besra awofo nyina se fi na ekono omufanya asua de
se enso eto a yenye gya nkwada nkonko ne namu be na akora no aro ne ho ne a wona ti ko dware enso ne to no akwa ko gyem na ohurihuri no okọ no ba wan hweye na agrada gigrawa na kusi akora ne so pe na fe eduwo aba ento obese awofo nyina se omo mani na ho efi ene kwesi enso eto a na won hwe omofo yi se de be ya won piepie basa na san kwanhie te sa no ensan konkohie biem awofo no ebi nso ekye won madwen kire se won besre pa se de ato abusua ba ko pe a mu kwada nan ahwe won kwan de anodin pa nti wodi won besre se aban ewo mwa bi wotumi de abo abusua no so a onfo mebo won se de be ya won betumi apen kwada ekura bre na afie so e kan ketenkete bi a wachi no de bi nso agyeche won wure na aboa ma won so ekuma ato mo yam kakra enam so emasaba no ekasa die okopie mu ewa awasukudwan emu a asem ba ko da ho a agi babia ene sa enkoda ennan a agrada adwasi wo so ambo mu nyina so ahwe won enkwa awi ayenyina we so na yento ya boafo enkra ba nsem dodo na kan ye kan nyina bu na ye de asom Plus Mr. Perunia, Pavi, and the Plaxmox, Mr. No, Malaria Durana. I mean, say, Mansa, we get the family wife, you know, you're tested positive. I am in Bieno. Since a malaria morning now, I'm now negative. I be a whole, no way, Hepa Plus Mixano, and you're doing Swabba. Cynthia, I was some immune system, and you're strong, the beer, anti-Pavi, a support immune system, no. Not Plasmox, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, and to say, anti-Paye, after fear, when you are true, and one Musa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, one mono, and 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a good doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. I pay for about 1 more money for any quadra when you feel doing your income. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jordan Cratway. Gama kuyafue media sam gana nam ni yakuania ni ye nkoko mprako ani ensumnam na breka krani majime hunje na pa emwone ntumi yiri ewa so so mu nkoko no kura de na ye me mobo ifise omunkosu ya nketwa omuntimi ntobodo nso ana odunfo bi training Alice Fields Plus Ventures na womu ana akofa feed supplementer yanima nkoko ensumnam ani mprako enti se wo ye no pese omunyini ahodin omu ye fe eya kono omuto akese etu bebrende a ene me kamfo liver vita near force e mankoko no dompemu ye dey mamuto nkosia akese bebre amigdates essential vitamins any amino acids a esiesie muana hodin mu enkankane nketwa na omu eba no na mirror interest no wow a comprehensive intestines health ententrewo ema wonkoko womprako offices no ewu emeka mafie wabra miabit company wa Germany ayen rupapa say ama Alice Fields Plus Ventures okofa Ghana hwehwe cha kwan ewa 3 Bosman Street North Kaneshi frey 0244 916 208 ya sametie fo nyina kwa babio manyume brem kase ebo no asugusu autie wo Top Radio 103.1 eye nega na kase ebo ebia na atike mu na wo kofia mesra opa Agyin Bakery pan no ibi fato sere so udu fia wabubu na dia ma abusuafo ni nyina obia ni beje Agyin Bakery enkoda pempanyifo pe obia pe udu fie na sa Agyin Bakery bi kitawa asiri yanko ani esrese ne de hwewanim wafanie mama nie menua nie saa na eboa Agyin Bakery wo brodonumu asort bebre butter bread, sugar bread, chocolate bread, wheat bread ni nyina bi wo hono ankrankra tombi sanso na shops ni supermarket ahudo nyina no sabeke bi wo hono na so ye no wo pig farm abedipele down hono na bakery no ewo kono koje wodie to be ton na obenya sika so egu botom ya no afre 0594 114719 I don't know fra ye van nene na montine so no ba bia wo bia no ye de bi bebro 0594 114719 and 0264 227414 0264 227414 ye kwa kopie mu ewo aposifo asuye na toyamantem post adwumakuo no titiu ne Agyin Divisional Police Command ena womudi aba betu dwase nimdi ada urumma womadi di akria ma
nipa bonfo bi a wɔn de kro no sam ɛna wɔn de asi wɔn ani so wɔ azem ne ne mpɔtam hɔ no mo ɛtete amanfa wɔn atɔyɛ mantam mu no yɛtumi akɔkye wɔn mo na kyɛ sɛ mmɔfra koraa o wɔn mo a saa bɛɛ de yɛ sɛ wɔn yɛ suspect no ɛyɛ Emmanuel Arthur aka Possible wɔnya 21 years Elisha Arthur aka Skonzi ɔno nso nya 21 ɛna afei David Ejako aka Big Man ɔno wɔ 22 years saa nkwadaa mmiɛnsen korɔ no sam ɛna ɔmo de asi wɔn ani so yɛbɔ korɔ no yɛpraw yɛyɛ basabasa na amanfo a wɔn mo atɔyɛ mantem titiw ne azim deɛ ofa ha ne yɛhyia wo ofa ha ne yɛhyia wo ayo ɔmo mpaboa bi a ɔmo hyia ɔmo da screen no so adwen bɔne nko a little boys na so hwɛ de wɔn mo kyerɛ na aposifoɔ no kyerɛ mu sɛ kakra na amanfo de complain aba ɛne agye mi wei yɛyɛ mi sei yɛpra mi yɛyɛ mi sei na aposifoɔ no so no ɛde wɔn ani to fam sɛ wɔn yɛ asɛm mu nhwehwɛmu enti no wɔn hwɛ yɛ no dodoɔ na esi wɔ takanso a yɛmu mpɔtam hɔ no mu a ne nyinaa no wɔn describe nkurɔfoɔ na sɛ yɛ saa mmeranteɛ wei ɛne sɛ aposifoɔ a wɔn mo atɔyɛ mantam mu no etimi aka wɔn ho abom enti wei ne yɛ Western Central Police Command no ɛna etimi akye saa nipa mmiɛnsa yi a wɔn kyerɛ mu sɛ nhwehwɛmu aka nyinaa no so no yɛntam yɛ so kutu sɛ wɔn de bɛsom yɛn na wei yɛ Superintendent Olivia E.T. Adiku wɔn a yɛ kasamafoɔ ɛma polisi adwumako ne nkorabata wɔ atɔyɛ mantam mu ɛna ɔde aba abɛto dwa small boys Emmanuel Arthur 21 Elisha Arthur ana wɔn yɛ nuafo ana ɔno nso 21 ɛna David Ejako 22 wei na korɔ no na wɔn de esi wɔn mu so ɛne tie 25 years bi nso wɔ ha ɔno nso ne din ɛne Adiman Mohammed wɔde 25 na aposifoɔ ɔmo wɔ Upper West atifido atɔyɛ mantam ɛso wɔn ma pɛ na ɔmo hunu na akwa no ne nane alias Okra enti Okra tuni sɛ wode to hɔ a miawo na ɔde sene wɔtam nso a wonya nkyene da ti posifoɔ apɛ no a ɔmo nya ne da nyame adom ne me dai na posifoɔ ba ma ne kyerɛ m sɛ kwa Okra ɔmo akɔsɔ ne pɛkyi asa bi de ɔmo atimi akyerɛ no na posifoɔ wɔ Upper West kyerɛ sɛ abrante wo yɛ ɔmo akyerɛ no ɛyɛ ɔmo de papa san sɛ kronoba kɛse ahodoɔ ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtam ho nyinaa no wobɛhwɛ no na Okra din bata ho ɛno nti ɛnɛ a ɔmo akyerɛ na ɛyɛ ɔmo de paa na ɛnam so bɔ mo kyerɛ sɛ ɔmo atimi abɔ mmɔden de abrante no akɔgyina kɔɔto a ɛyɛ otimuafoɔ a wɔtena dwam ɛyɛ Jonathan Avogo ɛno no nso ɛbɔ mmɔden na ɔde tu dwa de kɔdu abɔ abrante no akyerɛ no sɛ abrante no wɔ nipa bɔnfoɔ kronoba kɛse a wabɔ mpɔtam hɔ no kyerɛ sɛ ɔkasa ogya na ɛnyɛ yie ɛsan sɛ ɔyɛ dwulɔ balawu awi papa enti wɔn kɔnkɔ da fiase mfinhyɛ du nwɔtwe 18 years ɛnyɛ kwa hardly baka wɔn kyerɛ sɛ adwumaden enti wobɛhu ɛde ne wakotu manho kakra obɛpia abɔnten abɛdɔdɔ hardly ba no ɛna ehu mu abɔnten no nam hɔ no na court no kyerɛ sɛ abrante no nipa bɔne nti no yɛmma no mfinhyɛ du nwɔtwe na yɛmma no nyɛ adwumaden ɛmfa nsa nso ɛnka ho posifoɔ saa ba ma ne de ato dwa kyerɛ sɛ Okra yi ɔno nko na ɛbɔ ɛsan sɛ Okra de wobɛhwɛ no na nua akra baako nso ka ho Abdullah Ibrahim ɔno sɛ tafa no baba nso ni ba enti de bia wɔne no ɛna kɔnbɔ no mo ɛkɔ de ɔtɔ so mmiɛnsa no nso ɛde Abdullah ɛyɛ Kipo ɔno nso ɛka ho bia ɔno nyinaa nso ɛdifɔ ɛwɔ asɛm korɔ no ho a mpanimfoɔ kyerɛ sɛ ɔmo deɛ ne deɛ nyame yɛ adom a ɛnnɛ ɛyɛ ɛna kyɛ sɛ ne mpanimfoɔ do ɔmo ɛkɔgyina mu a wɔn atemmu no so yɛde ama ɔmo na Okra deɛ ɔmo de ato dwa kyerɛ sɛ baabi a adu no ɔnkɔ na ɔnkɔnkɔhyɛ mu ɛfirinhyia edu ɛnwɔtwe wei ɛyɛ Michael ɛyɛ Toya ASP ɔno ɛna hwɛ nkitahodie so ɛde ma atifido atɔyɛ mantam posi adwuma wei sɛ deɛ piarofoɔ no ɔmo dini papa ɔmo bɔ adwuma to aso ni akɔ pie mu ɛwɔ Ghana Investment and Promotion Center so yɛ penyini pa wɔda no Yorua Simon Maji na wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ Ghana man no yɛayɛ krado paa sɛ obiara wɔpɛ sɛ wɔde ne sika bɛhyɛ ɔman ne mu sɛ wɔyɛ adwuma ana wɔyɛ biribi no yɛayɛ krado sɛ yɛbɛboa no ama netimi nya so mfasoɔ paa enti investment foɔ no wɔn pɛ sɛ wɔyɛ investment wɔ Ghana ha sɛ ne deɛ yɛayɛ krado paa sɛ yɛbɛso wɔn mu sɛ deɛ bɛyɛ
Esu fa so a wo mo so benya no so no wo metimi enya afa yen konkoba ne se wodi usika beba be show man ni mu na waboka ana bibi nya de se no no de ebesida na sanse mu nyina wodi to dwa abra na Agyin Mining Group Company Limited wo metimi aba na so ye no so na Agyin fo se wo show man yi mu a ye kan wo mo mutu fam agudie yi bi pa na kasie mu a ene Agyin fo yi wo mu di mu akotene pa na wo maba beji hie bi ewo achim empotem wo no mu enti achim gold mine ehun komo ene na wo mu di a ora Simon Magi chiremu se wo ma ye krado se ye betimi abo obi biara wo pese odi ni sika ebe sha oman yi mu na Agyin Mining Group Company Limited fo yi wo mu chiremu se Jumedia wo mu ba bedi no ye tu fam agudie enyuma afoforo nso eka ho bia ni nyina no wo mu hwese wo mu ba beye empenyinifo a wo mu kan Agyin empenyinifo a wo mu timbe pie mu no eye Chief Technology Officer wo Agyin so eye Owura Jason Zhang ena wodi wo mu anim a wo mu timi ebayen ochiremu se wo ma ye krado se wo mu ni amanfo e wo Ghana ha sei enso be kan bom na wo mu aye adwuma afei wo mu di nimdie abefo de no nso no ene ba be ka ho bi se de be ya wo mu nwumedi a wo ba be die ne betimi akonkan ora Magi sanso to aso no chiremu se Ghana sa bre de ye krado pa se obi biara opese odi ni sika be hye oman yi mu no obetimi nya so mfa so titiro ene wo mu ya na wo metu fam agudie no osanso chiremu se se ohwe Ghana ha se ya ebibi man mu nyina no yen ena gold ne de eda ya kukumu ye ni bi wo ye niam mu de ne nso no chiremu se yen de obo ade na nkaso de ache ye wo yen sa asemanei niam ekoye kakranti ye hwe ni mu se wo mu nso a ebetu no wo mefa kwan paso no wo metu na afi oman no so etimi enya so emfa so wo fa sa akonya no so de tu obi biara nim wo mo amano ne echirechi ene wo mo ben nyina se wa ye krado se wo pese obeyi adwuma Ghana hanko ade abra gepekefo no so aye ready o ma ye krado se wo so beboa de se wonya bia na utimi ye adwuma Ghana ha se ye work permit technology transfer agreement ene de keka ho nyina no so no wo beboa na se timi aka no wa ye adwuma no e wo kwan paso enti we ni nkomodwetwe a ekoso wo Ghana Investment Promotion Center and afei so no Agyin Mining Group Company Limited fo ntemu a ye de asomwe na yensan ko masebe dwafiem ebiemai osofo hwe man sika sem so Dr. Atoforsin sisi de ofo so pa anti amadola no so ho akire no pa na Dr. Atoforsin na okọ masebe dwafie de nsem kwa akotudwa no akọ asem bi so a ama manfo ahye ase bo hwene na ampane nyoma pa chesa manfo kasa sa na ye de asem a Dr. Atoforsin echim sei no se de be ya o man ye nka ne awon sensem ebetime gina na so na aboa ama sebe preso dumso no ebi nsa ma bi mu entina ba ne hye ne ma wodo egu akwan so a opesika de aboa se de be ya yebetimi aye ne ma asesei ene ne ma asi fix na ma ye nka ne awonsem egina na so no obetimi aye na emu ba ko a Dr. Atoforsin ni tudwa ene sem sese de energy sector levy baby eno so wo de amendment ebemu a wo de ekọ to ma so bidwafo nanim na so mo agitum a eno ba be makwan ama iriska kakra ene ekwan kakra 1 50% kakra sa toto ye petroleum product a wodo nti utofan wa na to bibia te sa ne de kakra kunkran na ban bobo no sa na wo de aboa ama de eso etimi de yemo man kan ya wonsensem etimi koye no eno so etimi ede aye na sasem we ya Dr. Atoforsin ekaye no ena nkrofo pia sorry ato ede na odi ben enti nkrofo kasa manfo chimse debi we de akwesa kwasi kono gyankontia uyi bi afio na asadi babeshim amanfo kasa ho pa na so o chimse we no papa ngma so pa ngma so hine ni de ni yewe mu ntia sabe be ya beboa me nyina enkane ahon sensem enyo hanfanto yeso Manchester 24-hour economy ya ebei yebetuna ye nyuma no pa wi anyum na anadwo akane agina so kiren amaga na mabu so nya adwuma ye nyina yenya so mfaso basa emei mabekwa no monkate kwan enkruma nkwa yesese ni nyina no ni nyina akra be free ho na we asema Dr. Atoforsin edi atudwa ya dana se for so pa je yo kan ato o ka sa onto no bo asikakra ene na se mi o kan o parliament wonu nyina titiru ade fa district assembly for iska no
Oh, cannot dia wona na lo atoto boase. Adi microphone ye. Pressure wo. Who's all your minority leader gege no wo. Where the finance minister? Nti ya na opese o kan na chese. O say the identity as a leader yi majority leader yi ya. Ene fe rashkoti no. Russia no akuti. Atu ya to bo. Anya yekura ye hu $1 ni cedi. Abuja